29. Nguye opha oyethileyo amandla. Nako ngenamandla siqale phansi. Nguye opha oyethileyo amandla. Nako ngenamandla uyandisa izikhwepha. Izinsizwa ziyaphela amandla, zikhathale, nabasha bawa nokuwa, kodwa hayi ukuwa lokhu kokholwa, baphelelwa amandla nabo. Okay? Kepha abemethembayo Jehova bathola amandla amasha, bakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bangakhathali, bahambe bangaphela amandla. Babizwe lakho lihle, asilikhulume ngokuzehlisa, hayi ngokujwayela hana ngokulazi, kodwa kukhulume wena through us. Uyazi abantwana bakho bafisa nezihlezweni zabo. Khuluma nabo directly, kube sengathi ngiyazazi izindaba zabo, kodwa hayi ngoba zaziwa mina, kodwa ngoba zaziwa wena. Transform their lives. Ongene umzalwane ongene lapho mengafani ngenxa yezwi lakho, ngegama lika Jesu Kristu, amen. Now incwadi kaIsaiah ke ihlukene kathathu. Generally abanye ama-theologians ayibiza ngencwadi of salvation, abanye baze bathi incwadi is the fifth gospel, ngendlela appointed ngayo towards the future. So sometimes uma ufunda incwadi kaIsaiah kuba sengathi ufunda the gospels. Ama-gospels ke uMatthew, uLuke, uMark, uLuke noJohn. So zibizwa ngama-gospels. Now the first part iqala chapter 1 to chapter 39. The second part iqala chapter 40 to 55. The third part iqala 56 to chapter 66. But eso bheka kuyona namhlanje ingxenye ile eku 40, the second part of the book. Now mawubuka ke incwadi kaIsaiah in particular, ngoba la umprofeti, incwadi yomprofeti uIsaiah, one of the major prophets. So what is interesting at this point is ukuthi abantwana bakaIsrael baku-exile. Now uma beku-exile basendaweni la bengafuna ukuba khona. Basosiwe ezweni lesithembiso, ukhona oyedwa ongizwayo. Abekho ezweni lesithembiso, basezweni abangafisa ukuba kulona. That's number 1. Number 2, bengekho nje ezweni lesithembiso, even ithempeli lapho ezweni lesithembiso libulewe, abantu abangachokozile mfundisi uNzuza, ngoba basendaweni abangafuna ukuba kuyona. Kodwa uNkulunkulu obatshela ukuthi bangabantwana, they are the chosen nation. They are the chosen nation, kodwa they are going through distress. Bakhona oyedwa sengizwile ukuthi ngithini. They are still a chosen nation, kodwa badlula esikhathini zobunzima njengamanje. They are still, if you read chapter 41 mangaphosisi, one of the chapters, uzathi uNkulunkulu kubona, hey nginguNkulunkulu wenu, uNkulunkulu akhulume ngoJacob, uNkulunkulu kaJacob azakhulume ngisho nango Abrahama, athi ubaba wenu, yihlo wenu uAbrahama. So God keeps on reminding them ukuthi so uNkulunkulu kwakumele abakhumbuze ukuthi ungubani, ngoba ngenxa yobunzima bendlela kwaqala kwalahleka ithemba kubona, bathi ngampela siseyisizwe esikhethekile nisaNkulunkulu, to a point number 2 yokuthi baqala ngisho nokuquestiona ukuthi uNkulunkulu ukhona yini. Baqala nokuquestiona to a point yokuthi abanye baze baqala badumisa onkulunkulu bendawo. Abanye baqala badumisa onkulunkulu abarongi ngenxa yobunzima ababhekene nabo ezweni ekungesilona abafisa ukuba kulona. Ke kwenzeke yini? Kube khona umzalwane osezibona ukuthi kufanele ngabe sengikwelinye izinga kodwa ngingafiki, abhigini bakhona abazalwane basehoke ekseni, aqale manje athi ngampela uNkulunkulu khona yini, omunye athi uNkulunkulu uyangithanda yini, ngenxa yobunzima nobude bendlela.
in the first 39 chapters, uNkulunkulu ubakhumbuza ukuthi ungubani yena, njengoba ngizokhumbuza umzalwane wase-HOC ukuthi ukhona uNkulunkulu uyaphila. Phezu kwaleso simo, phezu kwalezo zinkinga obhekene nazo lezo inkinga, he is still God who has never changed. Even abantwana baka-Israyeli kunzima besendaweni erongi. Ngikhumbula ngabanye in the earlier years, kunezinye insizwa ezathi okwathiwa azidumise uNkulunkulu bendawo. bakhona lendlela awudumisana uNkulunkulu wendawo. Uma nikana ngadumisa uNkulunkulu wendawo, nina nizokwenziwa kanjani? Nizobulawa. Lithi iBhayibheli lezinsizwa zala kwabonakala ziqhubeka zidumisa uNkulunkulu oyiqiniso, zidumisa uJehova. Phezu kwaso leso simo sesidistress, phezu kwaso leso simo sobunzima, babengekho bona e-Israyeli, babekhona ekuthengisweni eBhabhiloni. Ukhona oyedwa emzwayo, mhlambe nawe uhamba eBhabhiloni, kunesikhathi where you begin to question God, where you begin to question his existence and say, Nkosi ungishiye kanjani? Nazi ingane zingihlupha, Nkosi ungishiye kanjani? Nawe umshado ungahambi kahle, Nkosi ungishiye kanjani? Nazi izinto zenzeka. But uNkulunkulu lithi iBhayibheli wama nabantwana lezi insizwa ezintathu babafaka emlilweni. Kwathiwa hayi siyaqeda ngani? Lithi iBhayibheli wangena kuqala emlilweni. Awukhona yedwa hamba nami ekuseni ngelinye ilanga sizwa ngensizwa egama layo linguDaniel, the same group of friends, but for some reason wayengekho ngalo langa ku-3. Hayi kwakungelona iphutha ngoba uNkulunkulu wayefuna ukukhombisa double times ubukhulu bakhe. Lithi iBhayibheli kwathiwa hayi aningakhuleki kulo nkulunkulu wenu. Lithi iBhayibheli yaqhubeka insizwa nguDaniel yaze yavula amawindi yathi uyinkosi umuhle udumo lungo lakho. Lithi iBhayibheli bayifaka empandweni wezingonyama. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabakhona. Ngizothi kuwena phezu kwaleso simo, you are still a chosen child of God. You are still the chosen child of God. You are still the beloved of God. You are still the most prized asset of God. You are still the chosen one of God. You are still the righteousness of God. You are still the blessed of God. You are still everything. You are still the image of God. Ngoba bazalwane ebunzimeni abanye badideka. Bakhona bazalwane ebunzimeni bendlela kuzofika a short term solution ebambekayo. Wahamba nami ekuseni namhlanje kuzofika a short term solution oyibona uthi hayi athi omunye kwalo uNkulunkulu wakho omthembile akabonakali uphi njengoba kunje. Ekhaya une pressure bakutshela ngalo mama ekufuneka uhambe uye kuyena. Bazalwane kade bekutshela ngaye, ayi kodwa mhlambe nawe namhlanje ekuseni ngizokhuluma nawe namhlanje. Tell umakithi ngizokhuluma nawe namhlanje. Mhlambe nawe you are now having second thoughts about lo mama. You are now saying mhlambe lo mama, mhlambe uNkulunkulu usebenzisa lo mama. uNkulunkulu ngeke azamsebenzise lo mama ngoba amandla akho wadraw. We only fix our eyes on Jesus, nothing else. But uJesu asibuki izinto ezibambekayo. Une pressure. Ithi makhelwane uNkulunkulu understand the pressure kuyona. Le pressure bhekene nawe understand. Ngenxa yobude bendlela. Ngenxa yobunzima bendlela. So we see this nation, it's a chosen nation. It's a blessed nation. It's isizwe sikaNkulunkulu. Isizwe esiqhenya ngaso. Bakhona abazalwane. uNkulunkulu mayikhuluma usishaya isifuba. It's the only time isizwe uNkulunkulu ebiza umuntu ngomngane wakhe. Igama lalo muntu Abraham. Uthi nina nisizukulwane sikaAbrahama ngiyasiqhenya ngani kodwa basebenzimeni. Ngizothi uNkulunkulu uyasiqhenya ngawe phezu kwalowo bunzima obhekene nabo.
bazalwane, ngizothi uNkulunkulu usishaya isifuba ngawe, athi indodakazi yami le, athi insizwa yami le, athi umfana wami lo, athi indodakazi yami le. God is proud of you. Ngashintshi indlela engakudidi. Bakhona bazolele kusena namhlanje. Indlela engakudidi ngitshela umakhelwane, indlela engakudidi makhelwane. So we hear masifika ku chapter 40, we hear ukuthi uclear uma ethi ku verse 29, he gives strength to the weary. Kusho ukuthi abantwana baka Israel, they had gotten to a point where sebekhathele, bayahudula ngisho nokuyesontweni, bakhathele, batholwa umsebenzi otholwa abantu abangakholwa kodwa bakawuthola, bakhathele. Imishado yabantu abangasindisiwe ba happy kodwa yabona bekho happy banesinkinga, bakhathele. Bahlele ekhaya abasebenzi kodwa sebeqedile esikoleni, bahamba baya TVET college, bahamba baya university, baya wherever. Ekhaya bakhisha imali yokugcina kodwa still abakasebenzi, kodwa guess what, abangasindisiwe bayasebenza, bakhathele. They are asking all sorts of questions. Other people are getting promoted ngapha nangapha, bakhathele. Kuyagulwa, kulomunye ngalana, kulomunye ngalana ekhaya, akukho nje kahle, basebenza kodwa imali iphelele ezandleni, bakhathele. They are weary, bakhathele, bakhathazwe izimo zomhlaba. Ekhathaleni kwabo. So uthi ke, increase the power of the weak. They are weary and they are weak. Hey, amhlamba kwenzeke kunini. Abanamandla ngisho nokuthandaza. The only thing that is flowing out emzimbeni yabo zinyembezi. Ubusuku nemini bayakhala. Kodwa Nkosi, why? Bakhathele. Namhlanje ngizokhuluma nawe ukhathele. Ngizokhuluma nawe kunezinto ezikhathazile ezenzekayo empilweni yakho. You've been looking for promotions, awaqhamuki. You've been looking for opportunities, awaqhamuki. You've been looking for a number of things, uzama, hustling and trying and making plans and yazi ukuthini bonke bathi liyamfana ukhuthele, but there are no fruits of ukhuthala kwakho. Bonke bathi liyangane leya ikhuthele, kodwa you have not seen the fruits as yet of ukhuthala kwakho. Khathele. Akusonisona ukukhathala. Akusonisona ukukhathala. Ithi makhelwane akusonisona ukukhathala. Inqobo nje ukuthi solution. Bakhona abazalwane. Sokhuluma ngesolution namhlanje. Ukuthi nje inqobo ekukhathaleni kwakho, isolution ikuphi? So the next verse uthi ngisho naba, you see mayikhuluma ngabasha, isibonelo nje abasha, kodwa uqonde nalaba abazitshela ukuthi banamandla. Ithi ngiphinde. Igama elithi abasha lapha alikhulumi only nga young people ngokwe age, likhuluma nalaba abanamandla abazitshelayo. Niyabona laba abazitshelayo ukuthi yazi ukuthini, mina ngihlanganisile lento, I've got it all together. Ngiyazi ke njalo, I've got it all together. Uthi nalaba abazitshela ukuthi bayibambile nabo bakhathele. Kusho ukuthi wonke umuntu la unjani bazalwane? Bakhona bazalwane kuseni. No, so usathi ke even young men, they stumble and fall. Yabo to stumble ukuqhuzuka nekaza ngithi bazalwane. Uthi nalaba akungathi asekhonyana amandla kwabona kwakuhamba kwabo akukho right, sebeyaqhuzuka and sebeyawa. Kungenxa yani bazalwane? Lokukhathala. Nginesiqiniseko ukhona yedwa nje ababaningi. Bonke abanye ba right kodwa ukhona yedwa ukhathele this morning. Ukhona izimo zomhlaba ezemkhathazile kuseni namhlanje. Ukhona
ubunzima bendlela obumkhathazile namhlanje kuseni. uNkulunkulu bezokhuluma nawe namhlanje. Basathe uyahlanganisa akuhlangani, uthi kuyalunga ngapha akulunga, umntwana uyakuhlupha in one angle. Uthi usalubheka indaba yalo mntwana lo omncane ona 18, uyabona sekuqhamuka lo mfana unokugwayo useyabhema. Hawu kodwa Nkosi yami, njengoba esebhema sekuzokwenzekani bo? Uyabheka uyahlanganisa kwamali yokuba uba sesikoleni ayihlangani. Uthola incwadi eziphinki, usuvele zifike uzilahle ngendlela osusaba ngayo nokuyivula. Ukhona yedwa ngikhuluma naye, even ama-calls after 7 awusababambi, private number awusababambi, ngoba nazi iquality zimpondelele. Akuzona ezakho, akuzona ezewivu, akuzona ezokugqoka, ezalezingane ezikuhluphayo. Ukhona yedwa engikhuluma naye ekuseni ezikuhluphayo, esezenza all these things, and manje ukhathazwa ukuthi uyahlanganisa. Uvuka ekuseni awulala ebusuku, you are crying and uyathatha uyahlanganisa. Uthi Nkosi ngizohlanganisa kanjani? Kumali yokugibela lezingane sihambe zesikoleni kodwa ziyabuya ingane, ma I am pregnant. Oh hallelujah. And one Saturday iyaqhamuka enye idakiwe, usuyamangala, Nkosi kwenze njani kanti ekhaya? Hayi angikhulumi nani, ngikhuluma nalo yedwa. Uyedwa kuphela uNkulunkulu angilethele kuyena namhlanje. Hayi wena. Izinto ayihlangani. Ubude bendlela. Bakhona bazalwane. You are tired. Ngithe akusona isono ukhathala. But the question is, where is the solution? We are humble dropping. Uyabona incwadi uDr. Bane, ngiyambona lo Dr. Msho, ubona amaphepha aba-advertisile. uDr. Bane uzokusiza, uzokwazi ukuthi akubuyisele imali, akuthumela amagundane. Niyazi into enjalo? Uyizibe uthi hayi ngizodlala abantu. Uthi uyahamba uyafika emsebenzini. Ngikhuluma nabazalwane aba right. Uyafika emsebenzini, akutshela omunye athi yazi khona wangisiza, nami ngangidlula kulento njengeyakho, wangisiza. Uhlala empendle, ningixolela abantu basempendle, uhlala empendle obuncuba kekho, uhlala empendle, uyasebenza. Hayi uthi hayi mina ngisindisiwe. Phela 2 months aphinda afike akushiye nenamba athi awumthinte lo yamama. 2 months later, in fact it's worse manje. Bakhona bazalwane, things have gotten worse manje. Can I speak to you this morning? Ayishiye inamba, uyishiye edeskini, ungayithathi, ungamtshela ukuthi akayithathi. And then bese ebutambama uma sekuqoqwa angithi kufuna ukuyifaka ebhenini, ungayifaki ebhenini, qala inkathazo bese uyifaka edeskini lakho ngoba mhlawumbe ngelekela ngozoyidinga. You see what has happened at that moment? Fear has taken over, so much so that you have lost ithemba kuJehova. Uthe uma kuthiwa dumisa uNkulunkulu wase Babylon, sizwa ngabathathu ngaba u4 kuphela bala from a nation. Bakhona abazalwane okusho ukuthi bonke abanye, okusho ukuthi bonke abanye benza njani? Bathandaza. Only 4. Ubude bendlela, ithi makhelwane ubude bendlela nobunzima bendlela. So lithi iBhayibheli, even nalo okade sitshela ukuthi unamandla kodwa naye at this moment ukhathele. Ngakhuluma nani sengiqoqa Isaiah 51:41 verse 8 wakhona. You see uma ukhathele usathana ukutshela ukuthi you won't survive. Uthi yabona le ngeke uzuyisurvive le. Ngakusurvive konke. Lena ngeke uzuyisurvive. La ngikushaya nge-knockout. Nyangizwa bazalwane bami? Isaiah 41
Uthi, but O Israel is, verse 8, my servant Jacob, whom I have chosen. Shout and say chosen. You descendants of Abraham, the only man out of billions and billions of people that God called his friend. Israel. 9. I took you from the ends of the earth, from its furthest corners. I called you. Shout and say, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. You see, God is saying, I have not rejected you because they feel uNkulunkulu sebalahlile. Ngoba sebefila ukuthi uNkulunkulu unjani bazalwane? So God is now affirming them, saying, you are mine. Akasakhulumi manje ngokuthi ungubani. Usekhuluma ngokuthi ungubani in relation to them. Awangizwa ke manje. So now, the first 39 chapters, ubebatshela ukuthi ungubani, nama mistakes abo, nama phutha abo. Usethi manje, mina nawe simi kanjani. Usekhuluma manje ngeposition yakhe nabo. Usekhuluma manje ngobudlelwane bakhe nabo. Hambani nami. Usethi ke ku verse 8, I have not rejected you. I have still accepted you the same way I accepted you earlier. Verse 10. So do not fear. Shout and say, ungesabi. For I am with you. It may not feel like I am with you. The relationship is not about feelings, really. Le relationship yethu ayona about how you feel and how I feel. It is a permanent position. Yokuthi wena uzalwa uyisizukulwane samngani wami uAbraham. And I have not left you, angikanshiyi. And I have not rejected you. My relationship with you, noma usekudingisweni, usebunzimeni, izinto zingahlangani, abukashintsha uthando lami ngawe mntanami. Uthi, do not be dismayed, for I am still your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Kodwa mina ngikuphi njengamanje nginawe njengamanje. Uthi ke manje mina ngizokubamba ngesandla ngikukhiphe kulesimo obhekene naso. It's not a matter of feelings. It's not about the body. It's not about the mind. It's about what your relationship noNkulunkulu is a position, a permanent. It's a permanent position. It's makhelwane. uNkulunkulu uzokubamba ngesandla aphume nawe kulesimo. Ayakakuzwanga lo futhi akakunakile usadlala inkinga bamba thinta lo mongi ethi uzokubamba ngesandla akuphume nawe kulesimo. Hold his hand, bamba isandla sakhe and uzophuma nawe. Uzophuma nawe. Hallelujah. Uzophuma nawe. Hallelujah. Uzokubamba ngesandla aphume nawe. Hallelujah. Njengamanje ubone ngathi akekho, but it's not about feelings. You don't have to feel God. You don't have to feel saved. You don't have to feel ukuthi ngisindisiwe. You never feel ukuthi usindisiwe. It's because it's not about feelings. It's a matter of the heart. What is saved is your spirit man. Uthi uNkulunkulu ke namhlanje, I will hold you. Ngikhiphe kulento kuyona. Kodwa manje inkinga nomunye leya number nayo isedrawini ibonakala engathi isolution. Ngiyangizwa bazalwane bami ekseni. Ibonakala engathi iyimpendulo. Kanti ayisiyona. Uthi verse 31. So basekudingisweni isimo sibi kunzima empilweni zabo. Sebe receive inamba abanye bayisebenzisa nikhona bazalwane. Sebe receive inamba abanye omunye sasedrawini but uNkulunkulu uzokhuluma nawe. Uthi but those. Uthi kodwa but those
who trust in the Lord. Uthi kodwa labo abathemba kuJehova nethemba labo linguJehova. Uthi only those, I don't know about you, but uthi labo othemba labo linguJehova. Uthi labo abathi mabeyibona inamba noma usathana sethi thathe ebese uyayithatha uyoyifaka ku dustbin mzalwane wami. Bakhona abazalwane kusena namhlanje. Uthi kodwa labo othemba labo likuJehova noma sebephelelwa amandla noma sekungathi kumnyama kwasani noma usuhlekwe emphakathini kwathiwa uphi lo nkulunkulu wakho na noma sekuhletshwe ngawe ubabona ebusuku bechela ubabona kubizwelo yababo omunye ezoshaya ikhonkotwane uthi sikhona sami isikhonkotwane. Bakhona abazolile kusena namhlanje. Uthi hayi noma kuthiwa kule ndawo kuyaziwa ukuba kuthatha kangakanani kodwa ukhona umvikeli wami. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga unkosikazi kaJobe ethi hey thuka lo nkulunkulu wakho ayikho lento ngeke ulahlekelwe impahla yakho ulahlekelwe abantwana ulahlekelwe yikona konke. Wathi uJobe ngiyamazi kodwa umhlenge wami ukuthi ngelinye ilanga he will hold me with his righteous hand aphume nami kule nkinga ahambe nami kule nkinga azombamba ngesandla sakhe esilungileyo isandla sakhe esinamandla. Uthi umeyigoqa uverse 31 uthi those who trust in the Lord uzobanika amandla. Amandla njani? Amandla masha bakwa angizwa bazalwane uthi bazoflya njengokhozi. Lalela, when you fly like an eagle, God will elevate you. The Bible says he elevated uJobe, he doubled his wealth, he doubled abantwana konke okuyiwa isikhonyana namhlanje kuristoriwe uJesu uyimpendulo. I say Jesus, it is the only solution to the world. It is the only solution to the world. I say Jesus, igama elilodwa esinikezwe lona emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba alikho elinye. Uthi they will run kodwa basuphelelwa amandla. Bazoba namandla. Elia bebephelelwa amandla. But manje Elia bebekhuzuka. Elia they were falling. Angikhulumi ngalabo abanye. Ngikhuluma nalaba akade bezitshela ukuthi banamandla. Oh, but grace, the grace of God says, when you are weak, say I'm strong. Speak against the situation. When you are unemployed, and say I am employed. Because faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of these things that are big. I speak faith phezu kwaleso simo. I speak a solution nguJesu phezu kwaleso simo. I speak uJesu okwazi ukubamba umuntu out of a situation phezu kwaleso simo. Ungaphela amandla mngana. Ungadideki namhlanje kuseni. Uthi uNkulunkulu ngizokhuluma nawe. Your only solution is Jesus. 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 Mhlawumbe bewudidekile this morning. Mhlawumbe izimo zendlela bezikushayile this morning. Mhlawumbe you were confused this morning. Mhlawumbe you did not know what to do. uNkulunkulu uzile kuseni ukuba ngizokhuluma nawe. Ngizokhuluma phezu kokudideka kwakho, phezu kwaleso simo sakho. Uthi uyimpendulo. uJesu uyimpendulo. Nothing else and no one else. Ukambule.
iskambula akayona impendulo. Ngithi ngitshele nanoma ubani umama ubaba umkhulu ugogo ubani akayona impendulo. Jesus is the solution. Jesus is the solution. Jesus. I don't know about you, but Jesus. Oh, the spell breaker, the curse breaker. Yeah, he breaks every curse. Jesus the provider. Jesus. Oh, hallelujah. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Him alone, without any help. Akadingi kulekelelwa. Only Jesus.